Amén. Yo quiero invitarle que abra su Biblia I want to invite you to open your Bibles en Lucas capítulo 10. in Luke chapter 10. Lucas capítulo 10. Luke chapter 10. Y vamos a leer del 1 al 12. We're going to read from 1 to 12. Lucas 10 del 1 al 12. Luke 10 from 1 to 12. Dice así la palabra del And Señor. the Word of God says, Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. After this, the Lord appointed 72 others and sent them to two by two ahead of him to every town and place where he was about to go. Es abundante la cosecha, les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. He told them, "The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. Vayan ustedes, miren que los envío como corderos en medio de lobos. Go, I am sending you out like lambs among wolves. No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Do not take a purse or bag or sandals, and do not greet anyone on the road. Cuando entren en una casa, digan primero paz a esta casa. When you enter a house, first say, peace to this house. Si hay ahí alguien digno de paz, gozará de ella, y si no, la bendición no se cumplirá. If someone who promotes peace is there, your peace will rest on them. If not, it will return to you. Quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan, porque el trabajador tiene derecho a su sueldo. No anden de casa en casa. Stay there eating and drinking whatever they give you, for the worker deserves his wages. Do not move around from house to house. Cuando entren en un pueblo y lo reciban, coman lo que les sirvan. When you enter a town and are welcomed, eat what is offered to you. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Heal the sick who are there and tell them the kingdom of God has come near to you. Pero cuando entren en un pueblo donde no lo reciban, salgan a las plazas y digan, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en protesta contra ustedes, pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios. But when you enter a town and are not welcome, go into its streets and say, even the dust of your town we wipe from our feet as a warning to you. Yet be sure of this, the kingdom of God has come near. Les digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo. I tell you, it will be more bearable on that day for Sodom than for that town. Padre, te damos gracias por tu palabra. Father, we thank you for your word. Es viva y eficaz. It is alive and it Señor, te works. rogamos en esta hora Lord, we ask of you que tu this Espíritu morning Santo that your Holy Spirit nos hable, would speak to us, nos transforme. would transform us. Levante su mano derecha Raise your right hand y diga al Espíritu de and Dios, tell him, Holy Spirit of God, háblame, speak to me, transfórmame. transform me. Señor, Lord, háblame, Señor, de tal manera speak to me in such a way que en este día that today yo pueda convertirme en un hacedor de tu palabra. I can become a doer of your work. Espíritu de Dios, te damos gracias. Holy Spirit of God, we thank you. Háblanos tú, Señor. Speak to us, Lord. Te damos gracias y te lo pedimos todo esto We thank you and we ask all of this en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. in the name of Jesus Christ our Y todos Lord. decimos, And we all say, amén. Amen. Abroches el cinturón Strap your seatbelts porque On. Dios nos va a hablar de una manera poderosa. Amén. because the Lord is going to speak to us in a Vamos very a recorrer powerful este way. capítulo We're going to go through this chapter
Y en este capítulo hay 3 escenarios. And there's 3 different scenarios in Por, this chapter. por lo menos 3 que he identificado. For at least 3 that I have identified. Y parece ser historias como que no tienen mucho que ver. And it seems like they, the stories don't have anything to do with each Pero other. la Biblia está escrita con un orden perfecto But the Word of God is written in a very specific and para perfect way transformarnos, to transform us, para hablarnos y sacudirnos. to speak to us and shake ¿Cuántos us están up. listos? How many of you are ready? La primera parte, The first part, nos habla estos primeros versos the first verses speak to us about que Jesús manda a sus discípulos the fact that Jesus sent out his disciples y les da instrucciones. and gave them instructions. Los manda de 2 en 2 He sent them 2 by 2. y eso me muestra que es tiempo de vivir la unidad. And it shows me that it's time that we live unity. Que usted y yo no hemos sido llamados para andar solos, We haven't been called to walk alone, sino para caminar en equipo. but to walk as a team. Amén. Amen. Y dice que Jesús los manda a preparar el camino And it says that Jesus sent him out to prepare the way a donde él iba a ir. of where he was going to go. Y yo creo que Jesús viene por su iglesia por segunda And I vez. think that the Lord is coming for his Amen. church for Y él second nos ha time. mandado a nosotros And he has sent us a preparar el camino to prepare the way a donde él to where va a he regresar. will come back. Amén. Amen. Y les da algunas instrucciones. And he gave him some instructions. Les dice no lleven bolsa, Don't take a bag. no lleven Don't take sandalias, sandals. váyanse ligeros. Go without much to carry. No se lleven la tarjeta de crédito. Don't take your credit card. ¿Por qué? Why? Porque quería mostrarles Because he wanted to show them que cuando él envía a alguien, that when he sends someone cuando out, él envía a alguien, when he sends él someone out, siempre he respalda. will always Y back Dios nos you ha up. enviado a nosotros He has sent y él va a us, proveer and he will provide todo lo que usted y yo necesitamos everything that you and I para need cumplir to fulfill lo que él nos ha mandado a hacer. what he has sent us out to do. Y les dice, no saluden a nadie por el camino. And he tells them, well, don't say hi to anyone on the way. Parece como que Jesús quería que fuera antisocial, And it seems like Jesus wanted them to be antisocial. pero la realidad es esta. But the reality is this. Jesús les está diciendo, Jesus is telling them, no te distraigas en el camino. don't get distracted in the way. Hoy en día, Today, tú y yo you and I nos podemos distraer fácilmente can easily be en el distracted camino. on our way. Hay tantas cosas, There's so many things, tanto ruido, so much noise, tanto entretenimiento a nuestro so much alrededor. entertainment around Tenemos us. el internet, We have the internet, tenemos nuestro Facebook, we have our Facebook, nuestro Twitter, our nuestro Twitter, Instagram, our y cada vez Instagram. salen más cosas. and there's more and more Está la things coming up. televisión, There's television, Están los espectaculares there's those big billboards, y ya sabe, venden algo and they sell something que no tiene nada que ver con una mujer that has nothing to do with y a está una woman, mujer ahí but there's this lady, espectacular, ¿no? right there, huge woman. Y me decía mi esposa, ¿y eso qué tiene que ver con lo que están vendiendo? And my wife was asking me, what does that have to do with anything they're selling? Pero hay muchas distracciones en el But there's a camino. lot of distractions on our Pero way. tú y yo nos tenemos que focalizar, But you and I have to focus, centrar center, en lo que Jesús nos ha mandado a get hacer. focused on what the Lord Amén. has sent us out to do. Jesús los envía Jesus sent them, y ellos regresan, and they came back. por ahí del versículo 17, In verse 17, dice que ellos regresaron it says that they came back. y regresaron muy contentos. And they came back really happy, Ponga cara de joyful. contento. Put a happy face on. ¿De verdad? Really? No quiero conocer su cara de I don't want enojado. to see your angry face. Bueno, ellos regresaron con una sonrisa de oreja a oreja Well, they came back with a smile, ear to ear. y le dijeron a Jesús, And they told Jesus, Jesús, hasta los demonios se nos sujetan. Jesus, even the demons, Los traemos como perritos. obey us. We have them like little dogs, little Y puppies. Jesús no les baja la autoestima. And, Jesus didn't disencourage them. Es más, Jesús le dice, veo caer al enemigo como un rayo. And, the Lord says that he saw the enemy fall like lightning. Y les dice, en mi nombre pisotearán serpientes y escorpiones.
In my name you will step on serpents and scorpions. Y les dice algo más. And he tells them something No hay more. nada que les pueda hacer frente. There's nothing that can confront Y you. esa palabra es para nosotros. And that word is for us. No hay nada There's nothing que nos pueda hacer frente. that can stand in front of us. No hay nada que se pueda parar en contra de la There's iglesia. nothing that can stand Las against puertas the del church. infierno The doors of hell No prevalecerían en contra de la iglesia. will not prevail Amén. against the church. Amen. Pero escuche bien, esto But es si listen usted closely. y yo But that is if you and I estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer. are doing what God has sent us out to do. Porque todos decimos, no, todo lo puedo en Cristo que me Because fortalece. everybody says, you know, I can do all things through Así que a Christ la who salida nos strengthens vemos, me. hermano. Y a veces creemos que es para nuestro propio beneficio. And sometimes we think it's for our benefit. Pero no hay nada que nos pueda hacer frente. But there's nothing that can No hay diablo que stop se nos us. pueda poner enfrente. There's no devil that can Si usted y yo stand in front of us estamos if you and I focalizados are focused en lo que Dios nos ha mandado a in hacer. what God has sent us out to Amén. do. Amen. Pero Jesús le dice algo crucial. But Jesus tells them something very important. Le dice, no se regocijen Do not rejoice en que los demonios se les sujeten, in the fact that demons are obeying you, sino que su gozo sea, but let your joy be, que su alegría sea, your joy be, que su nombre está escrito en el cielo. that your name is written in the heavens. Es decir, It's to say, Jesús le dice, está bien Jesus says, well, it's okay que los demonios se les sujeten, that, you know, demons would obey you, pero los quiero llevar a un nivel más alto. but I want to take you to a higher level. Que su gozo sea, I want your joy to be que su nombre esté escrito en el cielo. that your name is written in the heavens. Escúcheme, esto tiene una implicación muy poderosa. And this has a very this is very important Porque entra en escena, because entra en escena, entra en el siguiente escenario. in the following scenario, Entra un experto en la ley. there comes an expert of the law, Un nerd de la ley. a nerd of the law. ¿Quién conoce a algún nerd? Who knows some nerd? A nerd, Sí. anybody? Es esa clase de personas It's that kind of person que tú dices, that you say, si él no estuviera aquí, if he wasn't here, yo me vería más I would inteligente. look much more intelligent. ¿Sí o no? Yeah or no? Y tú dices, ay, ¿por qué no se calla? Why doesn't he shut his mouth? Contesta todo, sabe todo. He answers everything. He knows everything. Nos hace ver a todos como unos ignorantes. That person makes it look like we're ignorant. Se presenta un nerd de la ley So here comes a nerd of the law para probar a Jesús. to test God, Jesus. Y es decir, no quería aprender de Jesús, sino quería hacerlo quedar mal. So this person didn't want to learn from Jesus. He just wanted to make him look bad Porque ellos no creían que Jesús era el Hijo de Dios. because they didn't believe that Jesus was the Lo Son of veían y God. decían, no, este no puede ser. They saw him and they said, well, no, he couldn't be the Son of God. Así que le hace una pregunta. So he asks him, he makes a question, Está en el versículo 26. and it's in verse 26. En el versículo 25, perdón. 25, verse Le 25. pregunta, maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? He said, teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life? Y Jesús replicó, And ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? what is written in the law? He replied, how do you read it? Es decir, el hombre le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? So this man was saying, what do I have to do to inherit eternal life? Y Jesús le dice, bueno, tú dime, tú eres el experto. And so Jesus says, well, you're supposed to tell me, you're the expert. Y entonces el hombre, So the man, vean el versículo 27, in verse 27, citó, dice la palabra que el hombre citó, o sea, repitió de memoria. so the word of God says that this man repeated by memory. Y vea lo que dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. He answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind, and love your neighbor as yourself. Y Jesús le dijo, bien contestado.
You have answered correctly, Jesus replied. Yo creo que el hombre pensaba que Jesús le iba a poner una estrellita en la frente. So I think this man, thought that Jesus would want to put a little star in his forehead. Le pregunto, ¿contestó correctamente? I'm asking you, did he reply correctly? Did he answer correctly? Contestó correctamente. Yes, he did. Él contestó correctamente a la pregunta que él le había hecho a Jesús. He answered the question that Jesus had Ama al asked him Señor tu correctly. Dios Love the Lord con toda tu mente, con todas tus with fuerzas, all your mind, all your strength, con todo tu ser, with all your soul, y ama a tu prójimo como a ti mismo. and love your neighbor like yourself. Y aquí es donde está lo interesante. And this is where the interesting part is. Jesús le estaba diciendo a los discípulos Jesus was telling the disciples que su gozo fuera que su nombre esté escrito en el cielo. that their joy should be that their names are written in the heavens. Y que nuestro nombre esté escrito en el cielo And that our name is written in the heavens. es sinónimo a heredar la vida eterna. It's the same thing Amen. as inheriting eternal life. En otras palabras, In other words, Jesús le estaría diciendo a los discípulos Jesus was telling his que su disciples gozo no sea, que that- su gozo no solamente sea que los demonios se le sujeten, that they shouldn't only rejoice in the fact that the demons would submit or obey them, sino que su gozo sea que amen a Dios but that their joy should be that they love the con toda Lord tu mente, with all their con mind, todo tu ser with all your soul, todas tus with all your fuerzas, strength, y and que ames a tu prójimo that you would love your neighbor como a ti mismo. the same way you love ¿Se da yourself. cuenta a dónde Dios nos quiere llevar? You see where the Lord wants to Hemos take estado, us. Dios nos ha permitido viajar por diferentes países God has allowed us to travel through different countries. y a la iglesia le importan mucho las cosas espectaculares. And the church, focuses a lot or think it's very important on Tienes la última spectacular things. revelación, They want the last revelation. el evangelista que tira a todos. They want to bring the evangelist that throws No everyone sabemos si es down. por su aliento o por la And unción. we don't know if it's because he has God's power or he has bad breath, but they all fall. Y a todos les gustan las cosas And espectaculares. everybody loves spectacular things. Pero Dios nos quiere llevar a un nivel más alto, But God wants to take us to a a un nivel higher de level, compromiso más alto. a level of greater commitment. Es amarlo a Él con todo lo que somos And that is to love him with everything we y are. amar a nuestro prójimo como a nosotros And love our mismos. neighbors like we love ourselves. Amén. Amen. Y entonces el experto en la ley And so this expert in the law le dice a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? tells Jesus, and who is my neighbor? Y entonces Jesús dice, bueno, déjame te cuento una historia. And Jesus says, well, let me tell you a little story. ¿Cuántos quieren que Jesús nos cuente una historia? And how many of you want Jesus to tell us a Amen. story this morning? Vea bien, le dice, esto sería la versión 2015. This is a 2015 version. Bajaba un hombre de México, de Texas a México, There's this guy coming down from Texas to Mexico, y lo interceptaron unos zetas, and some Zetas, unos ladrones, intercepted them, or these robbers or burglars y intercepted them, lo golpearon, and they hurt him. They le beat him. quitaron la ropa They took away his clothing, y lo dejaron tirado muerto, medio muerto. and they left him on the ground, semi-dead, almost dead. Así está el mundo hoy, And that's how the world is today. golpeado, It's hurt, desnudo, naked, es decir, en vergüenza, in shame. Naked means in shame, y muerto, and dead, sin vida. without life. Usted ve los freeways, las calles de Phoenix, You see the streets of Phoenix and the mucha gente freeways. caminando, There's yendo a de un lot of lado a people, otro. going from one place En to los another, malls walking llenos los in the domingos, malls. mucha They're gente filled on caminando. Sundays. A lot of people walking. La realidad es esta, The reality is es que this: sin Cristo is that están without caminando Christ, sin vida, they're walking without life, golpeados, hurt, desnudos, en decadencia. naked. Esta sociedad está en decadencia. This society is decaying. Así que Dios nos ha levantado con un propósito. So God has lifted us with a purpose. Y dice que pasaba por ahí un sacerdote And so this priest was passing by there. y lo volteó a ver, He looked at the man, se volteó y siguió derecho. looked away, and kept on walking. Pasaba por ahí un levita So this worship director was passing by there. y pasaba por ahí el cantante de Vértice. The
singer from Vértice was walking by there. Lo vio, He saw him, se volteó looked away, y siguió derecho. and kept walking. Pasaba por ahí un samaritano. And then this Samaritan was walking by there. Déjeme decirle quiénes eran los Let me samaritanos. tell you who a Samaritan Los is. samaritanos eran hebreos del norte, They were Hebrews from the north. eran norteños. They were from the north. Y estos estaban mezclados entre asirios y babilonios. They were a mix between Assyrians and Babylonians. Eran como los mexicanos. They were like Mexicans. Chile, mole y guacamole. I don't know how you translate that. They were a mix of everything. No eran una raza pura. They weren't a pure race. Eran así, no tenían buen pedigrí. They didn't have a good pedigree. Los hebreos del sur, The Hebrews from the south, los de pura raza, of pure race, los consideraban la chusma. considered them to be, the lowest people La chusma. from the ghetto. La chusma. Bueno, la chusma se detuvo. But, the person that was on the very low, socially speaking, stopped. El que nadie esperaba. The one who nobody thought El que nadie creía que podía hacer algo. would do anything. Yo no sé si alguien aquí ha pensado que no puede hacer algo. I don't know if you've thought or Si te han anybody dicho que here no puedes has hacer ever algo. thought that they can't do Que no vienes de anything una or buena has been familia. told that you can't Que do has tenido anything. muchos That doesn't come fracasos. from a good family. Pero Dios es excelente But God is excellent. y es experto And He is an expert para usar lo vil y lo in menospreciado. using, the worst thing. Bueno, esta persona se detuvo. This Si vas a person aplaudir, stopped. apláudale If fuerte a you're going to Cristo applaud to Jesús. God, do it loud and strong. Y vea, yo creo que hemos escuchado de esta historia. I think we've all heard Estoy of casi this seguro que story. todos hemos escuchado I'm de esta almost historia. sure that everybody has heard this story. Pero déjame mostrarte algo que el Espíritu de Dios me dijo. But let me show you something that the Holy Spirit of God has showed me. Vea, vamos a los detalles. We're going to go to the details. Dice que este hombre llegó a donde estaba este hombre y lo primero que hizo fue que lo vio. It says that this Samaritan was walking by. The first thing he did was look at the man Número that was uno, dead. lo vio. Number one, he saw him. He looked at him. Es tiempo de que la iglesia empiece a ver la necesidad. And it's time that the church starts seeing. Es más fácil voltear la mirada, It's easier to look away. pero es tiempo de que tú y yo veamos la necesidad. It's time that you and I look at the need. Amén. Amen. Número dos, Number two es que después de verlo, is that after he saw the man se laying down, compadeció de él. he felt compassionate for him. Usted y yo tenemos que pedirle a Dios And you and I have to ask God que nos perdone to forgive us porque nos hemos vuelto because we have become insensibles unsensible ante la necesidad a nuestro alrededor. before the necessity. Decimos, eso es normal. We say, oh, that's Aquí es normal. normal que pase eso. Oh, it's normal that Así that es normal happens. que estén los vecinos. It's normal that the neighbors Y nos act hemos that vuelto way. insensibles. And, we've Pero le become tenemos que immune. decir, Dios, But we have to say, God, danos un corazón give us a heart conforme a tu corazón. that is according para to your sentir heart, so that we lo may que tú feel estás sintiendo, what you are Señor. feeling, Lord. Tenemos que sentir con el corazón de We have to Dios. feel with God's heart. Este hombre estaba sintiendo el dolor This man was feeling this guy's pain. y después se acercó. And then he walked towards him. He got close to him. Esta es una que le enseñé hoy, ¿eh? La practicamos. He's saying I'm the one who taught him, so he's Se practicing. acercó. So he got close. Y esto es algo muy impactante. And that's very impactful. ¿Cuántos de los que están aquí han estado cerca de alguien que no se ha bañado en 2 semanas? How many of you have been close to someone who hasn't showered for a couple No, weeks no or me vaya a days? decir, ahorita tengo uno al lado. ¿Eh? Don't tell me that the person next to you is the one. ¿Y qué dice usted cuando está usted cerca de alguien así? And what do you say? How do you react when you have someone close to Bueno, you like lo that? primero es que usted hace, The first thing you do is this, right? ¿seré yo? Could it be me? ¿Seré yo, maestro? Could it be me, Lord?
¿Seré yo? Could it be me, Lord? Pero si me bañé hace apenas 3 días. But I took a shower 3 days ago. Cuando usted identifica de dónde viene el olor, When you identify where that smell comes from, usted se incomoda, you become uncomfortable ¿o no? or not. O le dice, ay, ¿puedes levantar el brazo, por Or favor? do you tell him, oh, could you raise your arm, please? Esto es mejor que Dolce Gabbana. This is better than Dolce Gabbana. No, usted se hace a un lado, No, you se step tapa. away, you Se cover your incomoda. nose, you become uncomfortable. Cada vez que nos acercamos a la necesidad, And every time we get close usted to y yo the nos vamos a need, incomodar. you and I have to Y Dios become quiere incomodar a la uncomfortable. iglesia. And God Dios wants to quiere make you incomodarlo a usted. uncomfortable, wants to make the Dios church quiere incomodarte uncomfortable. a ti. No es fácil ver la necesidad It's de not easy cerca, to see pero ahí the vas a ser need incomodado close y up. Dios quiere But you're going to incomodar. be shaken, you're going to become uncomfortable, and He Y Dios wants to quiere, make you quiere uncomfortable. incomodar a la iglesia God wants to make the church porque nos quiere uncomfortable sacar de nuestra zona de comodidad because He wants to take us out of our para comfort movernos zone, a otro nivel. to move us up to a hacia otra different level, dirección. to a different direction. Lo siguiente que hizo The next thing He did es que le curó las heridas con vino y aceite. is that He healed his wounds with wine and oil. Y esto es muy poderoso And that's very powerful porque dos representaciones del Espíritu Santo because two representations of the Holy Spirit son vino y aceite. are wine and oil. Amén. Amen. Sabe que esta generación, You know that this generation, esta sociedad, this society solo puede ser tocada can only be touched transformada and transformed por el Espíritu de by the Dios. Holy Spirit of God. Por eso usted y yo, That is why you and I, por eso esta iglesia, that is why this por eso es church, que la iglesia, that is why tiene the que ser church llena in del general Espíritu has Santo to de be Dios filled with the Holy Spirit of para God poder tocar to touch al mundo the world con el poder del Espíritu with the power of the Santo Holy Spirit y of God transformarlo. and transform it. Mira, hace unos meses estaba en Colombia. A few months ago, I was in Colombia. Me habían invitado a predicar en una iglesia, a un evento, perdón. I was invited to preach at an event, Un evento muy grande en a Cali, really Colombia. big event in Cali, Colombia. Y todo muy bien. And everything was fine. Al final del evento, At the end of the event, un pastor me dice, me gustaría llevarte a conocer a Cali, la Cali que nadie quiere conocer. pastor told me, I would like to take you to see the Cali that nobody really wants to know. Me dijo, ¿te atreves? Do you dare? He Y asked. le digo, claro, vamos. And I said, sure, let's go. Y me empezó a llevar por la ciudad, eran como las 11 de la noche, And it was about 11 p.m. He took me through the city al centro de Cali. to the center of Cali. Y llegando al centro de Cali, And you know, when we got to downtown Cali, ahí vimos cientos y cientos de prostitutas, we saw hundreds and hundreds of prostitutes, cientos y cientos de jóvenes drogándose. hundreds and hundreds of youth getting drugged up. Y el 80% de las prostitutas And 80% of the prostitutes eran hombres. were men. En las zonas ricas, In the rich areas, todas las prostitutas all prostitutes eran hombres. were men. Lo que me habla de una decadencia It means, it talks about, you know, moral, that, aún de todo, en todos los estatus sociales. that there's a moral, it's falling apart, it's decaying morally speaking. Y nos orillamos, And we pulled over, se acerca una mujer, bueno, un hombre vestido de mujer, and you know, this guy, well, this woman or guy dressed as a woman came up, pensando que lo íbamos a contratar. thinking that we were going to hire. Y en cuanto llega ahí, And when he got up here, le dijimos, ¿nos permites orar por ti? we asked him, would you allow us to pray for you? Y él se echó un poquito para atrás And he took a step back. y dijo, sí, está bien. And he said, yeah, it's okay, you can pray for me. Y le preguntamos, ¿cómo te llamas? And we asked him, what's your name? Y nos dijo un nombre de mujer. And he gave us a woman's name. Y le dijimos, no, dinos tu nombre, ¿cómo te llamas? And I told him, no, tell us your real name. What's your Porque name? queremos orar por ti. Because we want to pray for you. Y él bajó la mirada And he looked down y nos dijo, me llamo William and he said, my name is William y soy hijo de pastor. and I'm a pastor's kid. Oren por mí. Pray for me. Tomamos su mano We took his hand y empezamos a declarar los diseños de Dios and we started declaring the designs of God sobre su vida. upon his life. Lo que él es What verdaderamente. he was truly.
Y ahí él empezó a llorar And he started y crying. empezó a ser tocado por el And he Espíritu de started being Dios. touched by the Holy Spirit of God. Si los psicólogos no pueden transformar If una vida, psychologists can transform someone's si los life, psiquiatras no pueden transformar if una vida, psychiatrists si los cannot médicos no transform pueden someone's transformar life, una vida, doctors el can't change Espíritu de someone's Dios life, the sí Holy puede Spirit of God transformar can la vida de transform cualquier ser the humano. life of Pero any es tiempo human de being. tocarlas But it's time to touch them con el poder del Espíritu with the Santo de power of the Dios. Holy Spirit of God. Después de que le cura las heridas con vino y aceite, After he healed the man's wounds with oil and dice wine, que vendó. it says that he bandaged it, right? Dice la palabra después que le curó las heridas con vino y aceite. En el versículo 34 dice que se las vendó. And he said that he went to him and bandaged his wounds. ¿Y qué es lo que hace una venda? And so what does a bandage do? Lo que hace una venda, vea qué especial es esto, que es It's really special. A bandage, una what a bandage venda does. abraza el cuerpo. It embraces the body. Hágale así conmigo. Do this with me. Hágalo. Come on, do it with me. ¿Sabe que ese es el ejercicio más difícil que la iglesia realice? You know, that's the hardest exercise for the church to do. Usted y yo levantamos las manos You and I fácilmente. raise our hands easily, O bueno, a veces no tan fácilmente. or maybe not so easily. Podemos cantar, gritar, We saltar. can sing, scream, Pero a la jump, iglesia but the church le hace falta needs to abrazar, embrace, ser los brazos de Jesús. be Jesus' arms, Un abrazo a hug, an lleno del embrace Espíritu de Dios filled with the Holy Spirit of puede God transformar la vida de can alguien. transform someone's life. Amén. Amen. Ahí en Colombia, There in Colombia, conocí un muchacho llamado Daniel I met a young man named Daniel, que estaba vendiendo diferentes cosas en la calle. who was selling different things on the streets. Y yo me llevé a la iglesia de esa ciudad a la calle a evangelizar. And I took the church from that city out to the streets to preach. Y me acerco con este muchacho que estaba ahí. And I got close to this young man Y le that digo, was ¿me dejarías standing on the orar por street. ti? And I asked him, would you allow me to pray for you? Y se me queda viendo serio. And he looked at me firmly and very seriously. Así, casi tan serio como usted esta mañana. Almost as serious as you are right now. Y me dice, And he said, ¿y qué no dice la Biblia que solo los hipócritas oran en las plazas? and doesn't the Bible say that only the hypocrites pray in the plazas? Y le digo, sí, eso quiere decir, eso dice la Biblia. Yeah, the Word of God says that. I Pero told lo que him. quiere decir But what it means, es la intención del corazón. what it talks about is the ¿Por heart's qué lo intention. hacían? Why they did it. Querían quedar bien. They wanted to look good in front Pero of ¿tú crees everyone. que yo quiero quedar bien contigo? But you think I want to look good in front of you? Yo ni te conozco, I don't even know ni you. de aquí soy. I'm not even from here. Y se queda pensando, And he looked at me and he was thinking. tiene razón. And he said, yeah, you're right. Me senté con él, So I sat down with him. puse mi mano sobre su hombro. I placed my hand on his No le shoulder. reprendí los demonios ni I didn't nada. rebuke all the demons Solamente he puse had. mi hombro I como just cuando estás placed my hand charlando on con his alguien. shoulder like when Y you're empecé a talking platicar to con él. someone. And I started chatting with Él him. había salido de su país natal, Argentina. He had left his hometown or home country, Argentina. Había perdido su familia. He had lost his family. Había perdido todo. He had lost everything. Y andaba vagando por Colombia. And he was just, traveling through Colombia. Y estaba muy resentido con Dios. And he was very 18 hurt años. Towards God. 18 años resentido con Dios. 18 years, he was upset with God. Y en ese momento lo llevé al Señor una vez más. And I took him to Christ one more Y lo time. invité a una reunión And I invited him to a donde iba a service predicar. where I was going Y to le preach. dije, hoy voy a predicar, ¿puedes ir? And I asked him, I told him, today I'm going to preach. Would you go? Y él aceptó y fue. And he accepted and he did go. Y cuando hice el llamado al altar esa noche, And when I did the altar call, él pasó he came up. y Dios me dijo, abrázalo. And God told me, embrace him. Y Hug him. cuando yo lo abracé, And when I hugged him, él empezó a llorar. he started crying. Empezó a llorar. He started crying. Empezó a sentir el abrazo del He Padre. started feeling the Father's empezó a ser hug, libre de embrace, muchas and he cosas. was freed of many things. Le dije, Daniel, mañana voy a predicar aquí otra vez. And I told him, Daniel, I'm going to be preaching here Puedes tomorrow venir. again. Can you come? Y
me dijo, sí, claro que sí, aquí voy a estar. And he said, sure, I'll go. En la I'll be noche there. siguiente The next night, lo busqué y no lo encontré. I looked for him and I didn't find him. Dije, bueno, tal vez no quiso venir. And I said, well, maybe he didn't want to come. Hice el llamado al altar una vez más. So I did the altar call once again. Y entre la gente And amongst those people, vi a un muchacho I saw this young man, limpio, clean, sin barba, without a beard, 10 años más 10 joven. years younger. Era Daniel. It was Daniel. Estaba ahí, He was there, transformado por Dios. transformed by God. Pero escúcheme, But listen to me. esa noche él me dijo, That night he told me, a partir de hoy, from today yo me on, comprometo, I am making a con Dios. commitment with God yo me comprometo con Dios para predicarle a todos los chicos que están en las calles to preach to vendiendo all cosas. those youth that are in the streets Un selling abrazo de things. Dios An embrace from puede God transformar la vida can de cualquier transform persona. anyone's life. Después de que los vendó, lo montó sobre su propia cabalgadura. After he bandaged him, he put him on his own donkey. Y bueno, en la versión en inglés dice precisamente eso, que lo montó sobre su propio burro. And the version in English says precisely that he put him on his ¿Y own qué donkey. qué es un burro de ese tiempo a este tiempo? And so I'm asking you, what's a donkey from back then and a donkey from now? A Hummer? No, es un burro, sigue No, siendo it's burro. still a donkey. Yo no creo en la evolución. I don't believe in evolution. Claro, es una camioneta, un Of course, carro. it's a car. Es como si hubiera dicho, lo montó sobre su propio Toyota, It's sobre like su saying, you know, Hummer, he sobre put him su on his own Volkswagen. Toyota, Hummer, Volkswagen. Y esto es muy poderoso, And that's very powerful. porque el Espíritu me decía, Because the Spirit told me, es tiempo que la iglesia it's time that the church ponga cargue en sus hombros carries in their arms and their a shoulders esta generación this generation. para llevarlos a su destino. To take them to their Un vehículo destiny. te lleva a tu destino. A vehicle takes you to your Tú y destiny. yo You and I estábamos perdidos, were lost. pero alguien nos habló de Cristo. But someone Y ahora spoke to estamos us about caminando hacia Christ, nuestro and now we're destino. walking towards our Es destiny. tiempo de cargar esta It's ciudad time to carry this y llevarla a su city destino and en take them Dios. to their destiny in God. Amén. Amen. Lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. So he took him to a place where they would take care of him. ¿Sabe que la iglesia tiene que ser un hogar You know, the church has to be a home para la ciudad? for the city. Tristemente hemos hecho la iglesia nuestro club. Sadly, we've made the church our club. Hablo del cuerpo de Cristo. I'm talking about the body of Christ. Desconectados de lo que pasa a nuestro We are alrededor. completely disconnected nuestra from arca what de Noé. happens in our En surroundings. nuestra burbuja. We're in our own little bubble. Pero tú y yo tenemos que ser un hogar para esta ciudad. But you and I have to be a home for this city. Dice que lo tomó en un alojamiento y lo cuidó. And it says, the word says that the Samaritan took the man and took him to a place where they would take care of him. Al día siguiente The next day, sacó 2 monedas de plata. he took out 2 coins, silver coins. Haga conmigo así. Do this with me. Clear your throats. No, hágale Clear your así. throats. Destrábese la garganta. Clear your throats. Do that. Porque lo que le voy a decir Because what I'm le va a about to trabar la tell you garganta. will unclear your, no, clog your throat. There you go. Si usted y yo, escúchame bien, Listen to me si closely. usted y yo If you and I no sacamos la plata don't take our money, the para darlo silver, a los demás, to give it para extender el reino de Dios, to extend the kingdom of Christ, no amamos a Dios. we don't love Christ. We don't love God. Rásguese las vestiduras, Do whatever you may, tear your clothes up, vaya hincado de aquí a unas cuantas avenidas. go on your knees and walk Échese from 3 here de to alabanza y the, 2 de adoración. sing 2 worship and 3 praise. Do whatever you may. Pero si usted y yo no compartimos lo que tenemos, But if you and I don't share what we have, no amamos a Dios. we don't love Christ. We don't love God. Amén. Amen. Pero
hermano, yo no tengo. But brother, I don't have anything. Tengo muy poquito. I have very little. Lo poco que tienes, What little you have, compártelo. you can share it. Porque si ahora que tienes poco no das, Because if you have little now and you don't share, cuando tengas más, menos. you will not give when you have more. Amén. Amen. Y lo voy a llevar al último nivel. And then I'm going to take you to the last level. Le dijo al dueño del alojamiento, cuídamelo. Y lo que gaste usted de más se lo pagaré cuando yo vuelva. The next day he took out 2 denarii and gave them to the innkeeper. Look after him, he said, and when I return, I will reimburse you for any extra expense you may have. Diga conmigo, amenazó con regresar. And say with me, he said he would come back. Amenazó con regresar. Él prometió regresar. He promised he would be back. Y Dios está buscando gente así. And God is looking for people Que like diga, that. ya hice algo por alguien, That, people who say, I already did pero puedo ir más something allá. for someone, but I can ya go serví en further. esto, pastor. I served in this, Pero puedo ir pastor, más allá. but I can do a little Puedo extra alcanzar more. a alguien más. I can reach out Puedo to gastar someone mi else. tiempo un poco más. I can spend my time, Puedo more time. decirte, Dios, que te amo con mi vida, I Señor. can tell you that I love you, God, with my Gente life. que salga de su zona de comodidad, People who would walk out of their comfort zone, de su esquema de tiempo, de su agenda, of their agenda, of y their que le diga, Señor, time, estoy dispuesto and that would say, para I'm ir y hacer lo willing que tú quieres que yo haga. to go do what you want me to do. Todavía hay alguien más que ganar. There's still someone else Ya you le can compartí a alguien. say. Pero puedo ir por you mi can vecino. share it Puedo with ir someone por else. ese que está aquí. Puedo ir por But ese I que está can go allá. and reach out to this person, reach out to that person, Dios reach está out to this buscando other ese person. tipo de gente hoy. God is looking for that type of people No se le today. olvide Don't forget que de lo que estamos hablando that what we're talking es de about amar a Dios con todas nuestras fuerzas. is it's about loving God with all our Porque si strength. no amamos a nuestro prójimo, Because if we don't love our neighbor, no amamos a Dios. we don't love God. Y Dios quiere que usted y yo lo amemos. And God wants you and I Jesús to nos está love desafiando. Him. Jesus Amar a Dios con todas nuestras fuerzas. is asking you to love God with all your strength. Pero nos enseña cómo amar a Dios. But He shows us how to love God. Y es a través de nuestro prójimo. And that is through loving our neighbor. Quiero cerrar con esto. I want to close up with this. Todos los predicadores dicen eso y nunca cierran. All preachers say they're going to close up with the following Pero thing, yo sí but voy they a never cerrar. close. They never finish, but I will finish. Va al último escenario de este capítulo. It goes to the last scenario. Parece que on cambia this de chapter. historia. It seems like the story completely changes, Pero déjeme conectarla. but let me connect it. Versículo 38. Verse 38. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. Tenía ella una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba lo que él decía. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. Marta por su parte se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer, así que se acercó a él y le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work